পৃষ্ঠা ১৩৩ ইউলিসিস ফ্যাক্ট ফাইল Alfred Lord Tennyson 1809 to 1892 Full name Alfred Tennyson Birth August 6, 1809 Somersby, Lincolnshire, England Parents George Tennyson, father, and Elizabeth Fitze, mother. Siblings Frederick Tennyson, Charles Tennyson, and other siblings. Education Louth Grammar School, later attended Trinity College, Cambridge. Literary career Poet Laureate of the United Kingdom 1850 to 1892, highly regarded for his lyrical and narrative poetry. Major works Poems 1842, In Memoriam 1850, Ode on the Death of the Duke of Wellington 1852, The Brook 1855, Maud and Other Poems 1855, Idylls of the King 1859, Crossing the Bar 1889, Death October 6, 1892, aged 83, in Aldworth, Surrey, England. পৃষ্ঠা ১৩৪ Life and works Lord Alfred Tennyson was a celebrated poet of the Victorian era. He was born on August 6, 1809 in Somersby, Lincolnshire, as the fourth child of George Tennyson and Elizabeth. Most of his education took place at home, where his father provided him with a strong foundation in Greek and Latin. Tennyson, a quiet and introvert child, was naturally drawn to poetry and displayed remarkable talent from an early age. He came from a large family and was deeply influenced by the idyllic countryside of his birthplace. His education at Trinity College, Cambridge, further enriched his literary perspective and introduced him to a circle of young poets and intellectuals. Among them was Arthur Henry Hallam, the son of a renowned historian, who became his close friend. Hallam's brilliance and untimely death left a profound mark on Tennyson's life and work. Tennyson's first major work, quote, chiefly lyrical, unquote, 1830, quote, poems, unquote, 1842, revealed his early promise, but his reputation was firmly established with, quote, In Memoriam A.H.H, unquote, 1850, an elegy for Hallam that skillfully blended personal grief with universal themes. His other iconic works, including, quote, The Lady of Shalott, unquote, quote, Ulysses, unquote, and Idylls of the King, reflect his engagement with history, mythology, and human emotion. In 1850, he was appointed Britain's Poet Laureate, a position he held for an unprecedented 42 years until his death. Tennyson passed away on October 6, 1892, leaving a legacy of poetic brilliance that continued to inspire readers worldwide.
His poetry has become a symbol of Victorian England's spirit. জীবন ও রচনা। লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি তাঁর বাবা জর্জ টেনিসন এবং মা এলিজাবেথের চতুর্থ সন্তান হিসেবে 1809 সালের 6ই আগস্ট ইংল্যান্ডের লিঙ্কনশায়ারের সমরসবিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পড়াশোনার বেশিরভাগটাই বাড়িতে হয়েছিল, যেখানে তাঁর বাবা তাঁকে গ্রিক এবং ল্যাটিনের একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন। ছোটবেলায় টেনিসন ছিলেন শান্ত ও অন্তর্মুখী প্রকৃতির এবং কবিতার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। বড় পরিবার এবং গ্রামের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পরে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনা তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে এবং তাঁকে একদল যুব কবি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে আর্থার হেনরি হলম, একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদের পুত্র, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। হলমের অসাধারণ প্রতিভা এবং তাঁর অকাল মৃত্যু টেনিসনের জীবন ও লেখায় গভীর প্রভাব ফেলে। টেনিসনের প্রথম বড় সৃষ্টিকর্ম কোট, চিফলি লিরিক্যাল আনকোট 1830, কোট পোয়েমস আনকোট 1842 তাঁর প্রতিভার প্রাথমিক পরিচয় দেয়। তবে কোট ইন মেমোরিয়াম A.H.H আনকোট 1850 প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হলমের স্মৃতিতে রচিত একটি অনন্য শোক গাথা, যা ব্যক্তিগত শোক এবং সার্বজনীন বিষয়কে অসাধারণ দক্ষতায় এক সূত্রে গাঁথে। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনা যেমন কোট দ্য লেডি অফ শ্যালট আনকোট, কোট ইউলিসিস আনকোট এবং কোট আইডলস অফ দ্য কিং আনকোট ইতিহাস, পুরাণ এবং মানবিক আবেগের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগকে তুলে ধরে। 1850 সালে তিনি ব্রিটেনের কোট পোয়েট লরিয়েট আনকোট পদে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত 42 বছর ধরে এই পদ অলঙ্কৃত করেন। টেনিসন 1892 সালের 6ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তবে তাঁর অসামান্য কাব্যিক প্রতিভা আজও পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। তাঁর কবিতা ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এস্টিমেট অ্যাজ এ পোয়েট, Lord Alfred Tennyson is one of the greatest poets of the Victorian era. He continued to write until the end of his long life. He was known for his rich imagery, metrical variety, and technical skill. His works reflect deep emotion, imagination, and mastery of language. His poetry often addresses the difficulties and doubts of the Victorian era. Tennyson explored themes such as love, loss, nature, and heroism, and also delved into darker topics like madness, murder, and greed. He had a unique ability to blend personal feelings with universal truths, setting him apart. His work shows a remarkable range of emotions, from profound melancholy to the celebration of human triumph. His exploration of both light and dark aspects of life, combined with his technical skill, makes his poetry timeless and deeply resonant. Works like quote in memoriam A.H.H unquote and quote Ulysses unquote showcase his genius. As poet laureate, he captured the spirit of Victorian England, using his poetry to reflect both the cultural shifts
and the anxieties of his time. Tennyson's timeless verses continue to inspire readers across generations. কবি হিসেবে মূল্যায়ন। লর্ড আলফ্রেড টেনিসন ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লেখালেখি করেছেন। চিত্রকল্পের সমৃদ্ধি, ছন্দের বৈচিত্র্য এবং কারিগরি দক্ষতার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর কবিতা গভীর আবেগ, কল্পনা এবং ভাষার নিখুঁত দক্ষতায় পরিপূর্ণ। তাঁর রচনায় প্রায়ই ভিক্টোরিয়ান যুগের সংকট এবং সন্দেহের প্রতিফলন ঘটেছে। টেনিসন প্রেম, ক্ষতি, প্রকৃতি এবং নায়কত্বের মতো চিরন্তন বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তবে তিনি অন্ধকার দিকগুলি যেমন পাগলামি, হত্যা এবং লোভ ও গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সার্বজনীন সত্যের মেলবন্ধন করতে তাঁর দক্ষতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। তাঁর কাজগুলিতে আবেগের বিস্তৃত পরিসর পাওয়া যায়, গভীর বিষণ্ণতা থেকে শুরু করে মানবজাতির বিজয়ে উদযাপন পর্যন্ত। জীবনের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকগুলির মেলবন্ধন এবং অসাধারণ কারিগরি দক্ষতার সমন্বয় তাঁর কবিতাকে চিরন্তন ও গভীরভাবে অনুপ্রেরণামূলক করে তুলেছে। কোট, ইন মেমোরিয়াম A.H.H আনকোট এবং কোট ইউলিসিস আনকোট এর মতো রচনাগুলি তাঁর কবিত্ব প্রতিভার উজ্জ্বল উদাহরণ। রাজকবি হিসেবে তিনি ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং উদ্বেগকে তাঁর কবিতায় নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। টেনিসনের কবিতাগুলি আজও পাঠকদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য পোয়েম। Tennyson's quote, Ulysses, unquote, is a celebrated dramatic monologue. The poem was written in 1833 and first published in 1842 as part of his poetry collection titled, quote, Poems, unquote. It captures the spirit of human ambition, exploring the unyielding drive for adventure and purpose, drawing inspiration from Homer's, quote, Odyssey, unquote, and Dante's, quote, Inferno, unquote. Tennyson portrays Ulysses as an old king. He is desperate to break free from the routine of domestic life and embark on one final voyage. পৃষ্ঠা 135। Written after the death of his close friend Arthur Hallam, the poem serves as both a personal elegy and a reflection of his resolve to overcome grief and move forward. Ulysses symbolizes resilience, a refusal to accept the limitations of age, and an unquenchable thirst for knowledge and meaning. Tennyson uses Ulysses's desire for exploration as a metaphor for the human condition, always seeking, always striving. The famous line of the poem, quote, to strive, to seek, to find, and not to yield, unquote, echoes through time, inspiring generations to move on until life ends. Ulysses challenges the idea of retirement and complacency. It suggests that life's journey must never stop. The poem urges readers to defy despair, embrace the unknown, and chase dreams even in the face of death. It is a powerful reflection of Victorian ethos. It captures the spirit of the age and the values and beliefs of the Victorian era. কবিতাটির ভূমিকা। টেনিসনের ইউলিসিস একটি বিখ্যাত নাটকীয় স্বগতোক্তি।
কবিতাটি 1833 সালে রচিত হয় এবং 1842 সালে তাঁর কবিতার সংকলন পোয়েমস এর অংশ হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি মানবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার চিরন্তন চেতনাকে প্রতিফলিত করে আর অদম্য অভিযানের নেশা এবং জীবনের গভীর উদ্দেশ্য অন্বেষণের এক অন্তহীন আকুলতা ফুটিয়ে তোলে। হোমারের ওডিসি এবং দান্তের ইনফার্নোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে টেনিসন কিংবদন্তি নায়ক ইউলিসিসকে এক বৃদ্ধ রাজা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি গৃহস্থ জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে এবং জীবনের শেষ অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য উদ্গ্রীব। টেনিসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর্থার হলামের মৃত্যুর পর লেখা এই কবিতাটি একদিকে তাঁর ব্যক্তিগত শোক গাথা, অন্যদিকে শোক কাটিয়ে এগিয়ে চলার সংকল্পের প্রতিফলন। এখানে ইউলিসিস দৃঢ় তার বয়সের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করার এবং জ্ঞান ও অর্থপূর্ণ জীবনের প্রতি এক তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠেন। টেনিসন ইউলিসিসের অভিযানের বাসনাকে মানব জীবনের চিরন্তন সত্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সবসময় খুঁজে চলা, সবসময় এগিয়ে চলা, কবিতার বিখ্যাত পংক্তি কোট, টু স্ট্রাইভ, টু সিক, টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু ইল্ড আনকোট যুগে যুগে ধ্বনিত হয়েছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এগিয়ে চলার বার্তা দিয়েছে। ইউলিসিস অবসর এবং স্থবিরতাকে চ্যালেঞ্জ করে। কবিতাটি একথাই বোঝায় যে জীবনের যাত্রা কখনো থেমে থাকা উচিত নয়। কবিতাটি পাঠকদের আহ্বান জানায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও হতাশাকে অতিক্রম করতে, অজানাকে বরণ করতে এবং স্বপ্নকে তাড়া করতে। কবিতাটি ভিক্টোরিয়ান যুগের মূল চেতনার একটি শক্তিশালী প্রতিফলন। এটি সেই যুগের মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে জীবন্ত করে তোলে। Substance of the poem. Tennyson's poem, quote, Ulysses, unquote, powerfully reflects the unyielding spirit of human ambition. In the first stanza, Ulysses expresses his frustration with the dullness of domestic life and his deep desire for adventure. He rejects the life of an idle king ruling over a, quote, savage race, unquote. He cannot rest from travel and longs to, quote, drink life to the lees, unquote. Pursuing knowledge like a sinking star beyond the limits of human thought. The second stanza contrasts his restless nature with the calm and steady character of his son, Telemachus, who is fit to rule. Ulysses passes on the scepter and the isle to Telemachus. He is confident that his son will rule wisely and calm the rugged people. In the third stanza, Ulysses vows to keep striving, no matter his age. The poem powerfully highlights themes of ambition, resilience, and the eternal search for purpose, urging us to never stop, no matter the challenges we face. কবিতাটির সারসংক্ষেপ। টেনিসনের কবিতা ইউলিসিস মানবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অদম্য চেতনা ও সাহসিকতার এক শক্তিশালী প্রতিফলন। প্রথম স্তবকে ইউলিসিস গৃহস্থ জীবনের একঘেয়েমি নিয়ে তাঁর হতাশা এবং অভিযানের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তিনি অলস রাজা হয়ে থাকতে চান না, কোট, বন্য জাতির, আনকোট, রাজত্ব করতে চান না। তিনি দুঃসাহসিক অভিযান থেকে বিরতি নিতে চান না এবং, কোট, জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ, আনকোট, করতে চান, এমন জ্ঞান অনুসরণ করতে চান যা মানুষের চিন্তার সীমার বাইরে। দ্বিতীয় স্তবকে তাঁর অশান্ত প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পুত্র টেলেম্যাকাসের
শান্ত এবং দৃঢ় চরিত্রের তুলনা করা হয়, যিনি শাসন চালানোর জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইউলিসিস রাজদণ্ড এবং দ্বীপ টেলেমেকাসকে দিয়ে যান এবং তিনি আত্মবিশ্বাসী যে তাঁর পুত্র বিচক্ষণভাবে শাসন করবে এবং অশান্ত মানুষের মন শান্ত করবে। তৃতীয় স্তবকে ইউলিসিস প্রতিজ্ঞা করেন যে বয়স যতই হোক তিনি সর্বদা চেষ্টা করে যাবেন। কবিতাটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের বিষয়গুলো শক্তিশালীভাবে ফুটিয়ে তোলে। আমাদের কখনো না থেমে না থমকে থেকে বাধা এলেও অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়। Central idea of the poem. The central theme of Tennyson's poem Ulysses is the relentless pursuit of knowledge and adventure. The poem revolves around the idea that life's purpose lies in striving for achievement and fulfillment. Ulysses, the aged king and protagonist, embodies this philosophy as he longs to explore the world and seek new experiences. He rejects idleness and stagnation. To him, life is meant for continual adventure, facing challenges with courage and moving forward without pause. The poem inspires a spirit of perseverance and a refusal to settle for mediocrity, emphasizing that true meaning is found in the journey of growth and discovery. It champions the idea of living with purpose and embracing life's fullest potential. কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাবনা। টেনিসনের ইউলিসিস কবিতাটির মূল ভাবনা হল জ্ঞান ও অভিযানের প্রতি এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাফল্য ও পরিপূর্ণতার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিহিত। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে কবিতাটি আবর্তিত হয়েছে। বৃদ্ধ রাজা এবং প্রধান চরিত্র ইউলিসিস এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক, যিনি পৃথিবী ঘুরে দেখতে এবং নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি নিষ্ক্রিয়তা ও স্থবিরতাকে ঘৃণা করেন। তার কাছে জীবন মানে এক নিরবচ্ছিন্ন অভিযান, সাহসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং অবিরত এগিয়ে চলা। কবিতাটি অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার অনুপ্রেরণা দেয় এবং স্থবিরতার পরিবর্তে জীবনের গতিময়তাকে গুরুত্ব দেয়। এটি জীবনের উদ্দেশ্যপূর্ণ অগ্রগতি ও এর পূর্ণ সম্ভাবনাকে গ্রহণ করার ভাবনাকে তুলে ধরে। পৃষ্ঠা 136। Critical estimate of the poem. Introduction. Tennyson's Ulysses is a dramatic monologue that reflects the ceaseless quest for knowledge and discovery. Written in blank verse, the poem gives voice to Ulysses, the legendary Greek hero. The aged Greek warrior becomes a symbol of the scientific spirit of the age. He rejects complacency and yearns for a life of adventure and discovery. The poem's timeless appeal lies in its exploration of universal themes like ambition, resilience, and the quest for meaning. Through vivid imagery and a reflective tone, Tennyson immortalizes the hero's relentless pursuit of greatness. Structure and themes. The poem is divided into 3 distinct sections, each revealing different aspects of Ulysses's character and desires. As it progresses, it unfolds deeper insights into his restless spirit and unyielding ambitions. The first section depicts Ulysses's discontent with the monotony of domestic life.
Rejecting the role of an idle king ruling over a savage race, he longs to drink life to the lees and embrace the boundless possibilities of existence. The second section contrasts Ulysses' restless nature with the calm and steadiness of his son, Telemachus. Ulysses entrusts Telemachus with the responsibilities of ruling Ithaca. Ulysses entrusts Telemachus with the responsibilities of ruling Ithaca, as he is blameless and centered in common duties. In the final section, Ulysses' indomitable spirit takes center stage as he inspires his mariners for one last voyage. He declares, quote, "to strive, to seek, to find, and not to yield," unquote, affirming his refusal to surrender to age and human limits. Literary devices. Tennyson employs a range of literary devices to enhance the emotional and intellectual power. The use of literary devices makes the poem both engaging and thought-provoking. Imagery. Vivid phrases like sinking star and grey spirit yearning in desire. Vivid phrases like, quote, sinking star, unquote, and, quote, grey spirit yearning in desire, unquote, evoke a sense of adventure and longing. Symbolism. Ulysses represents the eternal human drive to explore and achieve, while Ithaca symbolizes the constraints of ordinary life. Allusions, references to Homer's, quote, Odyssey, unquote, and Dante's, quote, Inferno, unquote, add depth and concept Ulysses' struggles to larger literary traditions. Blank verse, the unrhymed iambic pentameter lends a rhythmic conversational tone that mirrors Ulysses' introspection. Masculine vigor. The poem is also remarkable for its masculine vigor. It is evident in Ulysses' bold defiance of age and limitations. His grit reflects the rare energy and masculine strength. The choice of words like, quote, idle king, unquote, and, quote, savage race, unquote, highlights Ulysses' scorn for inaction and his desire for challenging pursuits. Expressions like, quote, to strive, to seek, to find, and not to yield, unquote, are sharp and commanding, emphasizing his unbending life force. Tennyson portrays Ulysses as a timeless symbol of masculinity and scientific spirit, defying age and limitations. Personal and universal relevance. The poem resonates with both personal and universal themes, striking at the heart of human struggles. Ulysses' dissatisfaction with inaction reflects a deeply human longing for purpose of life. Ulysses is torn between personal desires and duty. Tennyson shows the struggle between his personal fulfillment and his responsibility as a king. Ulysses strives to balance his role as a leader with his personal aspirations. Mood and tone. The poem moves from frustration and longing to hope and determination. Ulysses' reflective mood
shifts to an inspiring call to action. Ultimately, the poem ends with the powerful declaration of his motto, quote, to strive, to seek, to find, and not to yield, unquote. Conclusion. Ulysses is a masterpiece of Victorian literature. It stands out for its exploration of human ambition, resilience, and the search for meaning. The vivid imagery, deep themes, and lasting appeal make it exceptional. Tennyson gives voice to Ulysses's restless spirit, urging us to face challenges and pursue dreams until death. কবিতাটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। ভূমিকা। টেনিসনের ইউলিসিস কবিতাটি একটি নাটকীয় স্বগতোক্তি যা জ্ঞান এবং আবিষ্কারের অবিরাম প্রয়াসকে ফুটিয়ে তোলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এই কবিতাটি গ্রিক কিংবদন্তি নায়ক ইউলিসিসের কণ্ঠে বর্ণিত। বার্ধক্যে পৌঁছানো এই গ্রিক যোদ্ধা সেই সময়ের বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রতীক হয়ে ওঠেন। তিনি আরামদায়ক জীবনকে ত্যাগ করে দুঃসাহসিক অভিযান এবং আবিষ্কারের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। কবিতাটির চিরকালীন আবেদন তার বিশ্বজনীন বিষয়গুলির মধ্যে নিহিত, যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান। প্রাণবন্ত চিত্রকল্প এবং গভীর স্বরভঙ্গির মাধ্যমে টেনিসন ইউলিসিসের অটুট প্রচেষ্টাকে অমর করে তোলেন। গঠন ও বিষয়বস্তু। কবিতাটি তিনটি আলাদা অংশে বিভক্ত, যেখানে ইউলিসিসের চরিত্র এবং ইচ্ছার বিভিন্ন দিকগুলি উন্মোচিত হয়। কবিতাটি যত অগ্রসর হয় তত এটি তার অস্থির মন এবং অদম্য আকাঙ্ক্ষার গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। প্রথম অংশে ইউলিসিস তাঁর গৃহস্থ জীবনের একঘেয়েমি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এক নিষ্ক্রিয় রাজা হিসেবে বর্বর জাতির ওপর শাসন করার ভূমিকা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চান, অস্তিত্বের অসীম সম্ভাবনাগুলিকে গ্রহণ করতে চান। দ্বিতীয় অংশে ইউলিসিসের অস্থির প্রকৃতির সাথে তাঁর পুত্র টেলেম্যাকাসের শান্ত ও দৃঢ় মনোভাবের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইউলিসিস টেলেম্যাকাসকে ইথাকা শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন কারণ সে নিষ্কলঙ্ক এবং সাধারণ কর্তব্যে নিবেদিত। শেষাংশে ইউলিসিসের অদম্য প্রাণসত্তা সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠে আসে যখন তিনি তাঁর নাবিকদের এক শেষ অভিযানের জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, কোট, সংগ্রাম করতে, খুঁজে পেতে, আবিষ্কার করতে আর কখনোই হার না মানতে, আনকোট, যা তাঁর বয়স এবং মানবিক সীমাবদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ করার অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। সাহিত্য প্রকরণ। টেনিসন কবিতার আবেগ ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন সাহিত্য প্রকরণ ব্যবহার করেছেন। এই প্রকরণগুলির মাধ্যমে কবিতাটি আরও আকর্ষণীয় এবং ভাবনাশীল হয়ে উঠেছে। পৃষ্ঠা 137। চিত্রকল্প। কোট, ডুবন্ত তারা, আনকোট, এবং কোট, আকাঙ্ক্ষায় আকুল ধূসর আত্মার, আনকোট, মতো জীবন্ত অভিব্যক্তিগুলি অভিযান এবং কামনার অনুভূতি সৃষ্টি করে। প্রতীকী। ইউলিসিস হল চিরকালীন মানুষের ইচ্ছা এবং সাফল্যের জন্য সংগ্রামের প্রতীক, আর ইথাকা সাধারণ জীবনের সীমাবদ্ধতা ও তুচ্ছতার প্রতীক। ইঙ্গিত বা উল্লেখ। হোমারের কোট ওডিসি, আনকোট, এবং দান্তের কোট ইনফার্নোর, আনকোট উল্লেখ কবিতাটিকে আরও গভীর করে এবং ইউলিসিসের সংগ্রামকে বৃহত্তর সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অমিত্রাক্ষর আয়াম্বিক পেন্টামিটার কবিতায় একটি ছন্দময় কথোপকথনমূলক সুর সৃষ্টি করে যা ইউলিসিসের অন্তর্দৃষ্টি এবং মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পুরুষ সুলভ তেজ ও শক্তি। কবিতাটি তার পুরুষ সুলভ তেজ ও শক্তির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ইউলিসিসের বয়স এবং সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, বিরল শক্তি এবং পুরুষসুলভ বলের প্রতিফলন। কোট, নিষ্ক্রিয় রাজা আনকোট এবং কোট, বর্বর জাতি আনকোট শব্দগুলি ইউলিসিসের কর্মহীনতার প্রতি ঘৃণা এবং কঠিন কাজের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কোট, টু স্ট্রাইভ, টু সিক, টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু ইল্ড আনকোট এই ধরনের অভিব্যক্তিগুলি তীক্ষ্ণ এবং আদেশসূচক, যা তাঁর অটল জীবনী শক্তিকে জোরালোভাবে ব্যক্ত করে। টেনিসন ইউলিসিসকে পৌরুষ এবং বৈজ্ঞানিক চেতনার চিরন্তন প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেন, যারা বয়স এবং সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন। ব্যক্তিগত এবং সার্বজনীন বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা। কবিতাটি ব্যক্তিগত এবং সার্বজনীন বিষয়গুলির সাথে যুক্ত, যা মানুষের সংগ্রামের গভীরে পৌঁছায়। ইউলিসিসের নিষ্ক্রিয়তা এবং অক্ষমতার প্রতি অসন্তোষ একটি গভীর মানবিক আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে, যা জীবনের উদ্দেশ্য এবং পূর্ণতা অর্জনের পথে সহায়ক। ইউলিসিস ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং কর্তব্যের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। টেনিসন ইউলিসিসের ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা এবং রাজা হিসেবে দায়িত্বের মধ্যে একটি সংগ্রাম দেখান। ইউলিসিস নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। মেজাজ এবং সুর। কবিতাটি হতাশা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু হয়ে আশা এবং সংকল্পে পরিণত হয়। ইউলিসিসের ভাবনাপ্রবণ মেজাজ একসময় অনুপ্রেরণামূলক কর্মের আহ্বানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত কবিতাটি তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রের শক্তিশালী ঘোষণাটি দিয়ে শেষ হয়। কোট, প্রচেষ্টা করতে, খোঁজার জন্য, খুঁজে পেতে, আবিষ্কার করতে এবং কখনো হার না মানতে আনকোট। উপসংহার। ইউলিসিস ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটি মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ়তা এবং জীবনের অর্থের অনুসন্ধানকে গভীরভাবে অন্বেষণ করার জন্য অনন্য হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল চিত্রকল্প, গভীর বিষয়বস্তু এবং চিরন্তন আবেদন এটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। টেনিসন ইউলিসিসের অস্থির মনোভাবকে জীবন্ত করে তুলেছেন, যা আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।